Okay, let's talk about the shape of Wesleyan theology as it addresses the Trinity. Ahora vamos a hablar sobre la forma de la teología wesleyana con respecto a la Trinidad. I'm going to share with you some information from some lectures by Ted Campbell at Asbury Theological Seminary. Voy a compartir con usted alguna información de unos ensayos del profesor Ted Campbell del seminario Asbury in Wilmore, Kentucky. Dr. Campbell said that Wesley may have preached only one sermon devoted to the doctrine of the Trinity. El profesor Campbell dice que Wesley pudo haber predicado solo un sermón dedicado a la doctrina de la Trinidad. In his book of sermons, it's Sermon 55, entitled On the Trinity. Y en es sermón número 55, que tiene el título sobre la Trinidad. But he scatters allusions to the Trinity theology throughout his preaching. Pero aunque Wesley solamente escribió un sermón sobre la Trinidad, dispersó las alusiones a la teología trinitaria a lo largo de su predicación. And in the Trinity sermon, Wesley asserts that this doctrine enters into the very heart of Christianity. Y en el sermón de la Trinidad número 55, Wesley afirma que esta doctrina entra en el mismo corazón del cristianismo. It lies at the very heart of all vital religion, Wesley said. Se encuentra en el corazón de toda religión vital, Wesley dice. Now, Wesley's Sermon on the Trinity states explicitly that the doctrine of the Trinity is a necessary or essential doctrine. El sermón de Wesley sobre la Trinidad explícitamente establece que la doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial necesaria. Wesley made the point that the praise of the one God, three persons, is closely tied to vital Christianity. Wesley señaló que la alabanza de un Dios, tres personas, está estrechamente ligado al cristianismo vital. He also made the point through the introduction to this that there's a wide difference between fundamental and opinions. Wesley también señaló a través de la introducción a esto que hay una gran diferencia entre los fundamentos y las opiniones. He said the doctrine of the Trinity is indeed one of the fundamental beliefs of the Christian faith. Y la doctrina de la Trinidad es en verdad una de las creencias fundamentales de la fe cristiana. So the doctrine of the Trinity is fundamental to the Christian faith. Entonces, for Wesley. La doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana, según Wesley, o para Wesley. Moreover, it's important to note that in his sermon, a letter to a Roman Catholic, Además de eso, es importante señalar que este sermón, la carta a un católico romano, which was written during one of Wesley's visits to the region of Ireland, in this case County Cork, que fue escrito durante una de las visitas de Wesley a una región de Irlanda, en este caso Condado de Cork, that both the context and the text que tanto el contexto como el texto of the sermon del mismo, make del sermón, clear that its ecclesiastical scope is ecumenical. dejan en claro que su alcance eclesial es ecuménico, That is transconfessional. o es decir, transconfesional. Let me explain that. This is the claim that the doctrine of the Trinity is a doctrine essential to the Christian faith. Voy a explicar eso. What's the ecclesial outreach? Yes. Okay. En este contexto, alcance eclesial o ecuménico o transconfesional significa o quiere decir que la doctrina de la Trinidad es algo importante y esencial para toda la fe cristiana, para todos los cristianos. And as such, it's not distinctive just for the Catholic or just for the Protestant. Y como tal, no es algo distinto solamente para los católicos o los protestantes. In this case, Catholic means Roman Catholic. En este caso, católica significa católica romana. And this is consistent with the fact that the doctrine of the Trinity provided the overall framework for the creedal passage in John Wesley's letter to the Roman Catholic Church. Y esto es consistente con el hecho de que la doctrina de la Trinidad proporcionó el marco general del pasaje del credo, la carta a un católico romano de Juan Wesley. Moreover, in 1784, Wesley revised the Anglican Articles of Religion.
Además, la revisión de 1784 de los artículos anglicanos de religión que Wesley envió a América del Norte and sent them to North America with Thomas Coke, and in them was included this first doctrine, which is the Trinity. Wesley envió a América del Norte con Thomas Coke, incluyó como su primera creencia en la Trinidad, utilizando el lenguaje del credo niceno-constantinopolitano. He used the language of the Nicene and Constantinopolitan Creed. The first article of the religion sent to Americas is a faith in the Holy Trinity. It's not in there, sir. Y el primer artículo que Wesley envió a la iglesia en América del Norte fue sobre la Trinidad. This creed states, Y este credo dice, there is but one living and true God, hay solo un vivo y verdadero Dios, everlasting, eterno, without body or parts, of infinite power, sin cuerpo ni partes del cuerpo, de poder infinito, wisdom, sabiduría, and goodness, bondad, the maker and preserver of all el things, creador y preservador de todas las cosas, both visible and invisible, lo visible y lo invisible, and in unity of this Godhead, y en la unidad de ese Dios o esta persona divina, esta deidad, there are three persons hay tres personas of one de substance, una sustancia. Power. Creo que la palabra es sustancia. Una sustancia, un poder and eternity. y eternidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. So in this article of religion, Entonces, en este artículo de la religión, Wesley is stating very clearly Wesley está diciendo muy claramente that he's tied to the Orthodox faith. que él se vincula o está atado a la fe ortodoxa. Those followers of Wesley, Que los seguidores de Wesley, known in that day as Methodists, conocidos en ese día como metodistas, were Trinitarian fueron trinitarios and thus Orthodox in their faith. y por lo tanto ortodoxo en su fe. And so we have evidence then from 1749 to 1775 and again in 1784 that Wesley considered the doctrine of the Trinity to be an essential Christian teaching. Tenemos evidencia entonces de 1749 hasta 1775 y al menos evidencia de 1784 de que Juan Wesley consideraba que la doctrina de la Trinidad era una enseñanza cristiana esencial. John Wesley understood the central meaning of the doctrine of the Trinity to lie in the claim that these three, the Father, the Word, and the Holy Spirit, are one. Juan Wesley entendió el significado central de la doctrina de la Trinidad para mentirla, momentito. John Wesley understood the central meaning of the doctrine of the Trinity to lie in the claim that these three, the Father, the Word, and the Holy Spirit, are one. Okay, Juan Wesley entendió el significado central de la doctrina de la Trinidad para decir o para dar o hacer la afirmación de que estos tres, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, son uno. Look at John 5, verse 7. Que usted busque ahora a Juan 5:7. Juan 5:7. For there are three that bear record in heaven, Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, the Father, el Padre, the Word, la Palabra and the Holy Ghost. y el Espíritu Santo. And these three are one. Y estos tres son uno. To deny the unity of these three would be to make absurd the Christian's worship of God the Father, Son, and Spirit. Entonces, para negar la unidad de estos tres convertiría en algo absurdo que los cristianos adorasen a Dios como Padre, Hijo y Espíritu. And would make absurd the claim that believers receive assurance through the Spirit Y haría absurdo el reclamo de que los creyentes reciban la seguridad por medio del Espíritu that their sins have been forgiven by the Father y de que sus pecados han sido perdonados por el Padre on the basis of the atoning work of the Son. en la base del trabajo expiatorio del Hijo. Es el negar de la unidad de estos tres
estas tres personas de la Trinidad que van a convertirse en que todas esas cosas van a ser absurdos. Now, Wesley did not insist that Christians needed to, quote, know the Trinity. Okay, Wesley no insistió en que los cristianos necesitaran conocer a la Trinidad. That is, he understood that the Trinity worked itself out in people's lives as they came to know God. Él entendió que la Trinidad. Say it again. Wesley understood that the Trinity worked itself out in the way that people came to know God. Wesley entendió que la Trinidad, en una manera, se vive en la manera que las personas experimentan a Dios. Y va a ser algo diferente con cada persona. They may not understand all the details of the intricacies of the Trinity. Tal vez nosotros como creyentes no vamos a entender todos los detalles de cada persona de la Trinidad. But they experienced God in the Spirit convicting of sin. Pero experimentamos a Dios, y Wesley dice que ellos experimentaban a Dios en la convicción del Espíritu Santo sobre nuestros pecados. And the pardon that was granted them through the Son. Y el perdón dado a nosotros por el Hijo. Whereby the Father made them his own. Por medio de lo cual el Padre nos hace sus hijos, sus pertenencias. He says essentially every Christian experiences the Trinity. Entonces Wesley dice más o menos que cada cristiano experimenta la Trinidad. But that does not mean they necessarily understand the Trinity. Pero eso no significa que necesariamente la gente entiende a la Trinidad. And that's good. Y eso es bueno. Because I'm not sure I understand the Trinity. Porque no estoy seguro que entiendo la Trinidad. How can one God como un Dios have three personalities? Puede tener tres personalidades. Distintas. Yet the same. Pero lo mismo. It's a mystery. Es un misterio. But I've experienced the Trinity. Pero he experimentado a la Trinidad. Both in conviction of sin. Tanto en la convicción de los pecados. Through the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. And the affirmation that my sins have been forgiven through the Son. Como en la afirmación que he recibido perdón para mis pecados por medio del Hijo. And the assurance that I'm adopted by the Father. Y la seguridad que soy adoptado por el Padre. And so I know the Trinity. Entonces yo conozco a la Trinidad. Through experience. Por la experiencia. Maybe not academically. Tal vez no académicamente. Or intellectually. O intelectualmente. Or even theologically. O teológicamente. But experientially. Pero por experiencia. I know the Trinity. Yo conozco la Trinidad. Wesley would say that's the way most people know the Trinity. Y Wesley quería decir que es la manera por la cual la mayoría de la gente conoce a la Trinidad. Is through their experience. Es por su experiencia. Of God. La experiencia de Dios. Father. Padre. Son. Hijo. And Holy Spirit. Y Espíritu Santo. We'll come back with more of this in a few moments. Vamos a regresar en el siguiente video.